হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি মাধ্যমিক এবিটি টেস্ট পেপারের পেজ নাম্বার 298-তে যে বায়োগ্রাফিটা আছে আমাদের ভার্সাটাইল সিঙ্গার লতা মঙ্গেশকর সম্বন্ধে একটা বায়োগ্রাফি লিখব, বাস তার সম্বন্ধে ডিসকাস করব। সো ভিউয়ার্স, তোমরা দেখো। Lata Mangeshkar was one of the most versatile singers India has ever produced. Her voice is compared to the melodious sound of the nightingale. She was born September 28, 1929 in Indore, Madhya Pradesh. Her father was Dinanath Mangeshkar, a classical singer, and mother was Shevanti. She learned music from her father and from Aman Ali Sahib and আমানত খান। এই যে আমানত খান, তোমাদের টেস্ট পেপারে এই স্পেলিংটা আমানত NAT নেই, এন এর পরে টি আছে, ওটা আমানত খান হবে। ওকে, এরপরে দেখো, হার ফাদার died in 1942 when she was just 13. Then all the responsibility of her family fell upon, অর্থাৎ তার পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার এসে পড়লো কার উপরে? লতা মঙ্গেশকরের উপরে। ওকে, কেন? কারণ মাত্র 13 বছর বয়সে তিনি তার বাবাকে হারিয়েছিলেন। হার অর্থাৎ তার উপরে। She started her career at a very early age as a singer and also acted in movies. এখানে তোমরা 8 মুভিজ তোমাদের দেখবে মেনশন করা রয়েছে, তোমরা 8 মুভিজও লিখতে পারো বিটুইন 1942 to 1948। ওকে, her first song recorded in 1942 and in 1948 got her big break। ঠিক আছে, আফটার দ্যাট তারপরে she worked with legendary music directors, just a moment, music director and renowned male playback singers. She recorded more than 50,000 songs in over 36 Indian languages. Her melodious voice will remain immortal through the song of the films like Mother India, Anarkali, Obhiman, Beer Jara, etc. এটা দেওয়া নেই, এটা তোমরা লিখলে লিখতেও পারো, নাও লিখতে পারো। She received several prestigious honors including Padma Award in 1989, Padma Vibhushan Award in 1999 and also Bharat Ratna in 2001. This singing maestro breathed her last on February 6, 2022 in Breach Candy Hospital, Mumbai due to pneumonia and post-COVID infection. এখানে তোমাদের দেওয়া রয়েছে শুধুমাত্র কোভিডের জন্যই তিনি মারা গেছিলেন, বাট কিন্তু অরিজিনালি কী হয়েছিল, প্রথমে তিনি নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিল এবং পরে তার মধ্যে কোভিডের ভাইরাস পাওয়া গেছিলো, অর্থাৎ ততই আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছিলেন। সো ভিউয়ার্স, এই অবধি বায়োগ্রাফিটা লিখেছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও এবং কমেন্ট করে দিও, কেমন? থ্যাংক ইউ।